next we gonna do ทำไมมันเริ่มต้นด้วยหน้านี้เลยเหรอมันไม่มี introduction เลยเหรอวะมันเริ่มหน้านี้เลยเหรอตายแล้วสไลด์ออฟทูมีก่อนหน้าแล้วมันหายไปไหนอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะกดยอดมันเริ่มมาก็หน้านี้อ่ะเรื่องนี้ประมาณไหนครับอะไรนะเนื้อหาประมาณไหนครับเรื่องนี้หรอมีแค่42มีแค่42หน้าหมุนลูกไหนเนี่ยใช่หมุนลูกเนื้อหานี้คือหมุนลูก geometric transformation หน้าแรกมันหายไปไหนอ่ะมันก็มีหน้า2เป็นหน้าแรกเอาหน้า2เป็นหน้าแรกหรอเหมือนกันครับจะกดย้อนผมย้อนได้แค่นี้ซาวไฟล์ผมมันไม่เวิร์กอ่ะ สงสัยผม accidentally ลบออกเดี๋ยวต้องไปเริ่มหน้าไหนก่อนผมก็รู้จักหน้านี้ใช่เหมือนทุกคนได้เหมือนกันหมดโอเคงั้นต้องพูดก่อนหน้านิดนึงเนาะOkay, this new chapter is called Image Geometry Transformation. Okay, this new chapter is called Geometry Transformation. Okay, so far we changed the intensity of the image. We changed the gray levels, right? We changed the gray levels. But for this chapter, it's totally different. We changed the position of the pixels. Okay, we're gonna learn how to change the position of the pixel. However,when you change the position of the pixel or the image geometry, okay, you need to do two things. You not only do the image geometry transformation, you also need to do interpolation. Okay. But we can talk interpolation first, but actually it's the last step. Okay. The image interpolation we learned earlier.Okay, there are 3 different ways we do. First, nearest neighbor. Second, bilinear. And third, bicubic. Okay. So interpolation in 1D. Okay, in 1D signal, we do, for example, like this. If you have the gray levels like this.And if you want to do nearest neighbor, what's the nearest neighbor said? So at this point, you want to interpolate, okay? Suppose you got different pixels. This one you got 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pixels, 6 values. But you want to interpolate into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now 8 pixels, right? So the first one is the same position, so you got the same values. The second one here,The question is, what's the intensity at that values? If you use nearest neighbor, okay, the question is, at these points, okay, at that new location, what's the value you want to be? Okay. So for the nearest neighbor, this is what we do. Okay. First one is the same position, you got that value, it's easy. Second one, you got the nearest values to it.Okay, this is nearest neighbor. At this point, you got this is the nearest neighbor. Okay, this one is the nearest neighbor. This one 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 the nearest neighbor, and this one. So instead of 1, 2, 3, 4, 5, 6, you end up with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so you change from 10 pixels, 6 pixels to 10 pixels.This is called nearest neighbor, but in 1D. For linear interpolation in 1D, what you do? Suppose this one you draw the linear line, right? And the one in the middle is the average between the 2 neighbors. Okay?
So this is the interpolation in 2D, linear interpolation in 2D. And you end up with this equation. Okay? Okay. So you draw the straight line, okay? And you end up with this. Okay? Bicubic. Bicubic means you draw this cubic equation, ax cubed plus bx squared plus cx plus d. Okay? So in this case, it's going to be a curve like this, and if you want to estimate the value at this point, you need 4 neighbors, right? Why you need 4 neighbors? You need A, B, C, D. You got 4 parameters, so you need 4 equations. Okay, you got 4 equations, so you need 4 neighbors. Okay, this is in 1D. Okay, this is in 1D. You need 4 coefficients, A, B, C, D. Okay, now that's enough. For in 2D, for example, suppose we got a 3x3 image like this, and you want to zoom in. Okay, you want to zoom into 5x5. What do we do? You using nearest neighbor, so you draw another grid. Okay, I represent it by color like this. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. I represent it by this color like this. And then you draw the grid, 5x5 grid, on top of the 3x3 grid. And you see the center of the pixel. Okay, the center of the pixel here. Okay, it will take the value that's nearest to it. Okay, this is the center of the original pixels. This is the center of the new pixel. So it takes the nearest neighbor. Okay, so this is takes the nearest neighbor. Okay, and then you replace it back. You're gonna get these values. Okay, so change from 3x3 to 5x5 with nearest neighbor. Okay, so this one copy 4 times. This one copy 2. This one copy 4. This one copy 2. This one not copy anything, just the center. Right, and this 2, 4, 2, 4, like this. Bilinear. Bilinear means you what? You do the same thing. Now you need to know the distance between each pixel. Right? This is 3/5, 6/5, 9/5, 12/5, and 3. Okay. And to find the value of these pixels, the value of the gray level at this pixel, what you have to do? In 2D, you need to find the average between these 4. Okay. So basically, you know the positions. Okay. And then you calculate the average between these 2. Depending on the position here, this is 0.5, this is 0.9, right? So it's going to be 0.4. This is 0.9 and 0.5, the difference is 0.4. Times the value of the intensity here, okay? Because it's closer to 0.4 is less distance, so it weighs more, okay? It weighs less, okay? And then plus 0.6 times this intensity, okay? And you repeat horizontally, okay? And then you repeat vertically, okay? So the vertical, this is the average, this pixel, the value of these pixels is these 2 pixels, the average between these 2 with the weight like this. And you repeat the one in the middle here, which is the linear interpolation between these 2. Okay. So you end up with this. Okay.
So it's getting related to 0.6, 0.4, okay, depending on the weight. Okay, so over here, it's going to be 3. So it's average of this, right? This is 0.4 times, in these pixels, right? This pixel is going to be, what? 0.4 times 2 plus 0.6 times 1, like this one, right? Or you can just use this one. Okay, you got about 3. And you repeat for every single pixel, okay, in the middle, like this. Okay, 0.76 is 5, 2 is 2, and 2.84 is 3. What happened to the one allowed it? You got to assume when it's, if you want in this one, you got to assume, you might not want to assume zero padding, okay? You might want to assume something else, the reflective padding, okay? So the mirror boundary, okay? Assume mirror boundary, and you're gonna get these values, okay? To get more accurate bilinear. These two actually was in the first lecture. I mean the second lecture. Okay, you can look at that. Okay, but in the second lecture we didn't do the bicubic. So today we're gonna concentrate on bicubic. Okay, what's the bicubic interpolation? Suppose you want to find the value of the pixels here. What you have to do? Bicubic in one dimension you need 1, 2, 3, 4. In 2 dimensions you need 16 pixels. Okay, in 2 dimensions you need 16 pixels. And then you take the bicubic in there. Okay. So it can be complicated, but actually it repeats itself every single time. So this is what we usually do. Suppose we center this pixel at 0, 0. Okay, center this pixel at 0, 0. Suppose it goes here at 0.7, so it goes down at 0.3. If it go here 0.2, it go this way 0.8. Okay. Now, with the bicubic, for these equations, okay, it's going to be what? This is the value at zeros, and the distance from here, the location, this is the x, this is the x, this is the x, this is the x, right? So this one will be, this is 0.2, this is 1.2, negative 1.2. So this is x cubed plus ax cubed plus b x squared. No, actually, I'm sorry. A times x cubed plus b x squared plus c x plus d times 1 got to be equal to 0. Okay, this is for these pixels. Same here. So x squared, but x is now negative 0.2. Okay, so ax squared plus ax cubed plus bx squared plus cx plus d times 1 equal to 1. Okay, and now you shift to this one. So this is a 0.8 cubed plus b 0.8 squared plus c 0.8 plus d times 1 equal to 2. So this metric, this vector is just these values 0, 1, 2, 2. And this one you vary the x, right? This is x at 1.2, this is x at negative 1.2, this is x at negative 0.2, this is x at 0.8, this is x at 1.8. From these equations, what you want to find the value of the intensity. Want to find the value of the density right here, which is when x equal to
0. Right? This is when x equal to 0. So, how you solve for this? You don't need to know A, B, C, but you need to know D, right? Because A times 0 cube, A times 0 cube, B times 0 square, C times 0, and then D times 1. So, all you need, this matrix, all you need is the value of D. Okay. So, over here, you're gonna get this one. These values is solving for D from this equation. So you got 1.23. Okay? And then you repeat for 4 terms. Okay? You repeat for 4 terms. Okay? Solve for D again. Okay? Solve for D again. This one, you will replace. All you need, this equation is still the same. The only difference is these values, right? Instead of 0, 1, 2, 2, it becomes 0, 1, 3, 4. Okay? And then you solve for D. You got this one. Repeat, third one. Okay? So you got 0, what? This vector change into 2, 4, 6, 5. Okay? And the last one is here 0, 2, 7, 6. You solve for D for all of them. That's what you get the intensity for these values. Okay? And the last one is this. You do vertical functions. Okay? So this is the y now. Okay? So y cube, y for this one, right? For this one is this value 1.23, 1.38, 4.5, 3.05, and this is y when y is 1.7. So from 0 to here is 1.7. Okay, from 0 to 7, this is 0.7, this is negative 0.3, and this is negative 1.3. From here, you solve for D to get the center. And that's it. That's how we calculate the intensity of these values. So you got to solve this equation how many times? 5 times. Okay, you solve for this equation 5 times. Okay, and that's how you write the program to do so. Each time you move the windows, okay, all you need is changing these values. You do this one 4 times and then this one in the y direction 1 time. So go ahead and do that. Well, I'm not going to ask you to write it, okay? Because MATLAB has done that for you. Okay, go ahead and do cameraman, zoom into head. Okay? Zoom in just the head of the cameraman. And then we do resize. Okay, resize with 3 different values. Nearest neighbor, bilinear, or bicubic. ดูซิว่ารูปไหนดูดีที่สุด ถ้าเป็นสมัยผมเรียนผมต้องเขียนเองนะไอ้สมการพวกนั้นเนี่ยสมัยนี้มีคนเขียนให้หมดแล้วไม่รู้จะเรียนอีกทำไมเนาะ
วกคุณนี่โชคดีจริง โชคร้ายคือเดี๋ยวจะไม่มีงานทำ ๆเจอโชคร้ายคือคุณต้องทำได้ยากกว่านี้ไอ้ที่ง่ายๆเขาทำกันไปหมดแล้วนะครับที่อันง่ายๆเขาเรียนกันไปหมดแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างกัน จริงบอกอันนี้เห็นชัดเจนใช่ไหมแต่ใบลีเนียร์กับใบคิวบิกไม่ค่อยต่างกันนะครับมันยังไงมันก็เบลอใช่ไหมเพราะว่ามันซูมอินนะครับ ออริจินอลมันจะต้องเล็กกว่านั้นอีกนะออริจินอลมันจะเล็กมากโอเคนะปกติเนี่ย usually for bicubic it is a lot more complicated it's a lot more computational intensive than bilinear okay but the result is not that different okay reduce scaling okay if you use zoom in this is what the thing that you need to do okay if you zoom out there's usually no problem okay usually there's no problem to zoom out okay the nearest neighbor is just downsampling okay the bilinear method is downsampling plus low pass filter okay zoom out ไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหม if you change from 5x5 back to 3x3 okay you do the same thing and nearest neighbor just pick the nearest values okay ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อันนั้นเนี่ยคือ interpolations let's do geometric transformation นะครับ geometric transformation means there are two definitions changing of the shape geometric shape and changing the spatial coordinate okay what we can be learning here is changing the spatial coordinates เรามีภาพ 2D เราจะเปลี่ยนภาพจาก we want to change the rectangle pixels into some quadrilateral pixels โอเคตอนนี้เราเปลี่ยนตำแหน่งนะเปลี่ยนตำแหน่งของภาพแน่นอนที่สุดภาพมันจะต้องทำไมบิดเบี้ยวถูกไหมครับนะครับผม so we change from a set of pixel p into another set of pixel p prime okay when we change the pixel p to p prime this is what we do there are 4 different types it could be Euclidean transformation affine transformation projective transformation and the last one is curve transformation okay. For this class we just gonna learn the first 3 okay the curve transformation is too difficult but if you want to present the project on that go ahead please do okay I want you to do the project that is beyond what we learn in class you can whatever you learn here okay the project got to be a little bit beyond okay alright Euclidean has only 2 things translation and rotation sometimes we call it rigid body transformation because the body doesn't change the shape okay it applies for body that cannot deform the shape for example head or bones okay affine transformation is called non-rigid body transformation okay in addition to translation and rotation we can have scaling shearing okay and projective transformation we'll see what it means okay after this class you need to know all 3 okay are you ready okay let's start Euclidean transformation for translation we start with x and y so x and y is changed to x is changed to x plus tx stands for transformation in x
translation in x, and y is changed to ty, translation in y. In this case, you can have x prime is x plus tx, y prime is y plus ty. And usually this is c, okay? But if it's 2 dimension, it's just 1, okay? 1. In matrix form, you're gonna have what? 1 times x plus 0 times y plus tx times 1. And that's how you get x plus tx. This one we have 0 times x plus 1 times y plus 1 ty times 1. So you're going to end up with y plus tx, ty. Okay? This is transformation. The last equation is nothing. It's just 0 equals to 1 equal to 0 plus 0 plus 1, which is 1. Okay? The reason we need the last one is to input the translation tx and ty. How about rotation? Rotation is according to this equation. Y prime is x cosine theta plus y sine theta. Suppose you got x and y. When you rotate, in this case, we rotate about the 0 axis. Okay, you rotate counterclockwise by theta degree. Okay, and the equation is this. How will you write it in terms of matrix? ไซน์เตต้าแบบคอสเตต้า For the first row, ใช่ x prime is คอส x times คอส cosine theta plus y times ไซน์เต sine theta plus 1 times 0. Okay. And y prime is negative x times negative sine theta plus y times cosine theta plus 1 times 0. Okay. หรอสีเหลือง And the last equation you can ignore. ผมไปขายผม Okay. The last equation just 1 equal to 1. เสียดายผมไปอยู่อาจารย์ Okay. แม่อาจารย์ไทยเปิดให้เปิดสับเพิ่มเรียนดีนี่เขาเรียนให้รู้ดีเลย P dot. อิจฉา Okay. So we call this translation matrix. This is rotation matrix. What happens if you do rotation first and then translation? If you do rotation first, you multiply vector xy1 by the rotation matrix and then multiply by translation matrix. So you translate, rotate first and then translate. เจอ Go ahead and multiply these two matrices together. What you get? คอสเซต้าไซน์เซต้า tx สุดที่เอง Right? 1 times cosine theta plus 0 times negative sine theta plus tx times 0. So what you get for this one? เพิ่มคอสเซต้า Cosine theta. โคไซน์เซต้าไซน์เซต้า tx Uh-huh. เนกาทีฟไซน์เซต้าโคไซน์เซต้า ty 0 0 1 Right. อ๋อ So this is แอ the ร์ไหมพี่จัด rotation followed by translation. ไม่ได้ตก คุณ matrix เป็นไหมครับ คุณไม่เคยเอาแค่แมทแลบที่ไหน แมทแลบคิดเป็น symbolic ได้นะ ความเป็นไม่เป็น ได้ได้ลำบากเขียน ลำบากอยู่นิดนึงก็ประมาณนี้เองง่ายๆ อยากจะเปลี่ยนพิกเซลไปอยู่ตำแหน่งไหนให้คูณด้วย rotation matrix นั้นๆโอเค แล้วเราทำไงครับทำทุกพิกเซลนะ หลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปหา intensity ของ f prime แล้วก็ x y prime โอเค โดยใช้ linear interpolation or bilinear interpolation or bicubic interpolation เฮ้ยเหลือ20 นาทีเหรอ
อะไรเนี่ย okay so what happened the order if you do translation and then rotation or if you do rotation first and then translation are they the same yes I think ฮะ no อ้าว T เนี่ยอันนี้มัน rotation first and then translation if you do translation first and then rotation matrix มันต้องเป็นอะไร R times T ถ้าพูด R times T and T times R are they the same no no matrix is not okay and you can see that they are not the same okay they are not the same so be careful which one you do first okay translation then rotation is not the same as rotation and then translation they're not different values see okay this is center is right here center is here is right here two different things next is scaling scaling is this form you change from the circle into an ellipse okay change from the circle into an ellipse and the equation is this x prime equal to sx x and then y prime equal to sy y in matrix form what is it S x 0 0 0 s y 0 0 0 1 right sx 0 0 x 0 sy 0 and 0 0 1 okay so this one if you do rotation first and then translation which is what we had earlier and then you do scaling that means you multiply in the front by the scaling and this is the equation you're going to get this is the transformation matrix question is if you want this what you have to do first and then second and then thirdเอาไหนมาก่อนดี scaling มีได้กี่แบบเนี่ย times rotation translation scaling เรียงกันได้กี่แบบ 6 แบบ 3 แฟกเลือกมาแบบหนึ่งแบบไหนถูก translate scale rotate translate scale ไม่ rotate translate ไม่อยู่สุดท้ายสกิล scale สกิล scale rotate translate rotate ก่อนแล้วค่อย scale แล้วค่อย translate โอเคลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูนะเนี่ยข้อสอบก็ออกมาง่ายๆแบบเนี้ยให้ matrix มาแล้วบอกทำอะไรก่อนง่ายไหมถ้าเป็นคุณก็เดา1 ใน 6นะครับข้อนี้ 6 คะแนน ดีไหมมีอะไรนะ translate rotate แล้วก็ scale F5 transformation นะครับ so far we have ตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่ตัว translation we have 2 parameters ใช่ไหม translation in x translation in y rotation how many parameter rotate เรา rotate มี parameter กี่ตัวเมื่อกี้เรา rotate เราหมุนไปองศาเดียวถูกไหม theta scaling มี parameter กี่ตัว how many parameters in scaling 2 s x x y ตอนนี้เรามีแค่กี่ตัวละ5 ตัวเหลืออีกตัวหนึ่งมาจากไหนอีกตัวหนึ่งมาจาก shearing นะครับ shearing has one more parameter so we have a total of 6 parameter shearing is changing from rectangle into สี่เหลี่ยมผืนผ้า into what is this shape called trapezoid
ไม่ใช่ด้วยทั้งparallelogram parallelogram. Okay, you change from rectangle to parallelogram. We got cheering. Okay, you can see translation does not change the shape. Does not change the shape. Rotation does not change the shape. Scaling change the shape to be bigger and smaller. So rectangle still a rectangle. Okay, translation, rotation, scaling. Rectangle still a rectangle, but with cheering, you change from rectangle into parallelogram. You got a total of 6 parameters, which is A1, A11, A12, A13, A21, A22, A23. Okay, within these, there are 6 parameters. Okay, within these, there are 6 parameters. We call them affine transformation. The affine transformation preserve straightness and parallelism. What does it mean? Preserve straightness means straight line is still a straight line. Anything that used to be parallel is still parallel. Okay, it's still parallel. According to this equation, apply transformation, affine transformation. Shearing is the amount of difference here, delta. Okay, the amount of difference here. This is an example of affine transformation. You change from this shape into this shape into this shape. Okay, it's affine transformation. ใน MATLAB ต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวมีบอกเนาะเดี๋ยวทำเอา projective transformation. Projective transformation has, in general, it's supposed to have 9 parameters, A11 to A33. However, we use this fact, y prime is u1 prime over u3 prime. This one you change from xy1 to u1 prime, u2 prime, and u3 prime. However, the ratio between u1 and u3 is x. And the ratio between u2 and u3 is y. So in essential, it has only 8 degrees of freedom. มีอิสระแค่ 8 ตัวนะครับถึงแม้ว่าจะดูว่ามี 9 ตัวก็จริงแต่ความจริงมีอิสระแค่ 8 ตัว The projective transformation look like this. Suppose you got a rectangle, you project it onto another plane. Okay, you project it onto another plane. The rectangle becomes สี่เหลี่ยมผืนผ้ากลายเป็นสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมใดๆนะครับ The rectangle becomes quadrilateral. Okay, quadrilateral means any kind of 4 sides, 4 straight sides. In this case, the straightness is preserved, but the parallelism is not. Any line that are parallel with the projective transform, it may not be parallel. Okay, but it's still straight line. Okay, straight line is still preserved, but parallelism is not. ทำ MATLAB. MATLAB has 2 things you need to do. Okay, make T form and im transform. Okay, make T form and im transform.
ถูกต้องปวดที่แล้ว หืมหา ตัวสอง คลิกก็บอด ที่ก็บอกเอาไม่มีตัวไม่มีตัวแปรนั้นอยู่แล้วพี่ อืม มันไม่ขึ้นมาสั่งใช่ไหมเอาละ อืมงงเหรอ เข้าไปที่หัวมันเขียนหัวมันน่าเขียนแล้วอ่ะหัวมันน่าเขียนเลย ดูสไลด์อันนี้ล่าสุดอืม เขาน่าเขียนมากเลย อืม เฮ้ยอะไรเนี่ยชื่อทีเดียวได้เสียงดีไม่รู้เนี่ยเชียงใหม่ ยังไง ต้องเหรอชื่ออาจารย์มีกองรังนี้เดี๋ยว อืม จบแล้วที่พูด แล้วก็แล้วนี่แอดไลน์นี่เขาอยู่ว่าเป็นคลิปเลย ใช่เนื้อโยงที่แบบเหมือนมันคือสองคือสองเป็นสไลด์เดียวดีกว่าคือสองมีสไลด์เดียว ใช่ คือต้องคืน ใช่ จริงผมชอบสไลด์นะแบบผมไม่ต้องแยกไฟล์ เออ มันง่ายดีนะเราแค่เราตุ้งอย่างไรมันต้องแค่เขียนบทมาจบ เมื่อตอนต้นชั่วโมงคุณบอกมีวันอะไรนะที่หยุดเนี่ย จากดี เจ็ดนะจากปี วันที่ 7 เป็นจากปี เจ็ดกับสงกรานต์ก็เป็น7 กับ 14 อ้าวเหรอ เมื่อกี้ผมรู้แล้วผมดันไปใส่ปี 2024 ใช่ไหม มันก็เลยเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์แทน วันที่ 29 มันมี 29อันนั้นใช่ไหมวันที่ 7 ต้องหยุดอีกเหรอ ไม่รู้หยุดเปล่า หยุดนะครับเห็นกูเกิลบอกอยู่ วันที่ 7 มีนาหรือเมษา เมษาครับ เจ็ดเมษา 6 วันอาทิตย์เนี่ยนะ6 6 ก็คือคุณต้องบวกไปเป็นวันที่ 6 วันอาทิตย์7ก็เลยเป็นชดเชยอะครับ 7 อ๋อ เอ๊ะทำไมไม่ได้ อ๋อ 7 เป็นวันชดเชย ใช่ จากปี นี่ได้ยุตินะ อ